all started with the creation of the Red Cliff Line in 1947. The demarcation lines prior to partition, which used religion as the key concept for dividing the nation, resulting in the creation of the two countries, India and Pakistan. Hindus in East and West Pakistan had become a minority race overnight. A significant number of the Hindu population relocated from the then East Pakistan to India. But for many living, their ancestral heritage was too much to contemplate. Eventually in 1971, India intervened when the Pakistani army started killing and brutally torturing Hindus in East Pakistan. Ethnic cleansing and the slaughter of free-thinking intellectuals was the strategy used to quell the population. The formation of Bangladesh did not stop the repression on the Hindu minority. Even today, the repression goes on unabated in different forms and phases across the country. Hindu minorities are being tortured, oppressed, and evicted from their homes. Tulsi Rani is one of the latest victims of such attacks on the Hindu community. In Feni on 29 October 2015, the day of Lakshmi Puja, a group of extortionists attacked Tulsi Rani's family members with sharp weapons. Pregnant Tulsi, while trying to save her husband, fell down and suffered miscarriage of her unborn child. In Jhinada, a southern district of Bangladesh, Malus the fishermen are losing their traditional profession of farming and catching fish in the local water bodies. They live under the threat of losing their land and property. Even their lives are in the hands of the powerful locals who have told them to look for alternative means for surviving. Corrupt people in the local administration are also against the fishermen. আপনার দিক নির্দেশনা বা মতামত দিয়েছি 3 ডে জিপির মতামত দিয়েছি 3 ডে আর নীতিমালা আমাদের পক্ষে কোনো কার্যকারী হচ্ছে এটা আমাদের ধারণা আমরা মানুষ বলে এটা হচ্ছে লোকাল প্রশাসন থানা এসপি এগুলো ওনাদের কাজ এটা হচ্ছে ডিসি অফিসের রাজস্ব শাখার কাজ আমাদেরকে দিচ্ছে না শুধু তালবাহানা করে নিয়ে বেড়াই একবার বলে যে হ্যাঁ দেবো কাগজ তুলে দেবো আমি কোনো মাস থেকে কাগজপত্র দেখে দেবো তারপরে আরো কিছুদিন পরে আসেন আপনার কাগজে অর্ডার হবে আর তার সময় বলে আমি পারলাম না নতুন ডিসি আসলে করে দিন আর কোনো ডিসি বলে যে আপনি হিন্দু সিন্ডিকেট করেছেন আপনি হিন্দু আপনার উকিল হিন্দু জিপি হিন্দু অথচ আমাদের হাইকোর্টের আদেশে কি কথাটা লেখা আছে এইটা পড়ে না দেখে আমরা হিন্দু বলে আমাদের অফিস থেকে দাঁড়াই The remaining few families of the Malus are counting their days to give up their rights. They know they will have to bow to the oppression and escape to save their lives. Local government election during the last week of March 2016 came as a prelude to a horrible experience of tyranny for the Hindu community in Khulna district. Their only fault was they voted for the ruling party candidate who lost the election. Ghouls of the winning group attacked the Hindu voters, leaving a number of Hindus injured. আপনি আমাকে বলেন আপনি আওয়ামী করেন কোথায় গেছিলেন আমি ওই মিছিলে গেছিলাম আর নৌকার মিছিলে গেছিলেন আর আপনার ওই এজেন্ট ছিলাম এজেন্টে থাকার পরে শেষে সেখান থেকে কি চরম যে বেদনা করে সেটা
আমার নিয়ে কোনো কে করেছে বলেন? ইয়ে তো অনেক লোকে কারে বলবো, আমি রিসিভ করিনি, রিসিভ করিনি না পারি। সে যেসব কথা বলতেছে আমার, কে বলতেছে? এই বাড়ির থেকে এখন তাদের মধ্যে ভালো মন্দ লোক আছে, আমারে বলতেছে যে আমার সে ভোটের পরের দিন কি বললো কি আপনি যেন কোনো সময় বাড়ি শুন না। আমি কোনোদিন বাড়ি শুনি, বললো দাদা শুনে যাবেন, আপনার মা নিয়ে এমনি ঘরে থাকেন, আমরা আর কি বাড়ির থেকে চলে যাবো বলে আমার মারে আনাইছে আর ছেলে শ্বশুরে আনাইছে। কোথায় চলে যাবে? চলে যাবো আপনার যে আমার ছেলের ওইখানে ঢাকায় চলে যাবো না, আমরা ভারতে চলে যাবো, আর একটা এরকম মনে নিয়েছি। Father of murdered blogger Ananta Vijay Das is still in shock and unable to come to terms with the family's loss. Mother of Ananta Vijay Das is unable to express her feelings through her shock and numbness. In Sylhet, 14-year-old Polly and her family had to flee from their home and are in hiding, living in fear in another village as Polly was targeted by local gangs. When her uncle Biplop tried to defend and protect his niece, the gang killed him and made threats against the rest of the family. January 14, 2016 in Hobbyganj district. Housewife Dipali was raped in her own home. When Dipali reported the incident to the police, the rapist returned with his friends on 16th and she was repeatedly raped by the gang, whilst her husband was held down and forced to watch. In the district of Bogla, Shuchi was in love for 4 years, but was made a widow only 18 days after wedding her true love. Shuchi was attending a religious ceremony with her husband when they were taunted by some Muslim men. When her husband asked the man to stop, he was stabbed and killed on the spot. With the main source of income for the family taken away, Shuchi has to now support her elderly mother-in-law and her blind father-in-law. All a mother wants is justice for her murdered son. আমার নিরপরাধ হাজবেন্ড অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আজকে নিজের জীবন বিসর্জন দিতে, আমরা তার ফাঁসি চাই। In Pabna, Papri was locking up to go next door where the rest of the family were attending a religious musical program. Papri was the last to leave, and whilst she was locking up, she was attacked and dragged to the nearby jungle where she was gang raped. Student of Edward College in Pabna, Papri has not attended class since the incident. আমি চাই তুমি অনেক বড় হও, পড়ালেখা করে অনেক বড় হও, ঠিক আছে? তাহলে আমার এই যে আজকে আমি আসছি। In all cases, the perpetrators were known and their crimes were reported to the police, yet no charges have been filed. Community leader and local police officer are handling the cases of rape, but assailants generally buy their way out of their charges. This story continues, and the attack will continue until comprehensive measures and initiatives are not taken to put a full stop right now.